Okay. Good evening. Om Shanti. Good evening. So last 2 days, meditation the reason why we should meditate, and ഇന്നലെ ചില ടെക്നിക്സ് റൈറ്റ് ഹൗ ടു മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചില ടെക്നിക്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു, ഇന്നലെയും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു ആക്ച്വലി. സോ I will take it up some of them now. First, a few minutes I'll spend for your queries. Okay. Some of you have told that എന്താണ് എനിക്ക് കണക്ഷൻ കിട്ടുന്നില്ല. സി കണക്ഷൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ലിറ്റിൽ മോർ. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് 2 steps ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ആക്ച്വലി. ആൻഡ് ഐ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് that you have to direct your thoughts എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആക്ച്വലി. ബട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യണം, അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സ്കിൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നു നമ്മൾ. പ്ലസ് meditation is a gradual process. It is not that I sit immediately and I connect immediately actually. No. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റും. Right? It is a process where നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പഠിക്കുകയാണ് ആക്ച്വലി. ആൻഡ് ഇഫ് യു ഫോളോ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി, നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കത് വെരി ഈസിലി ചെയ്യാൻ പറ്റും ആക്ച്വലി. ഇറ്റ്സ് ഓൺലി നീഡ് എ പ്രാക്ടീസ്. ലൈക്ക് എനിത്തിങ്, എനി ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് ആർ മറ്റതും കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിസൾട്ട്സ് കിട്ടത്തില്ല. ബട്ട് ഓവർ എ ടൈം ഐ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗെറ്റ് ദി എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിസൾട്ട്സ് ആക്ച്വലി. റൈറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ യെസ്റ്റർഡേ one more question came, that is somebody was asking me, actually I think one Madam Hema, I believe, she sent a message saying that I told that meditation is being still, correct? നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു meditation means being still എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു actually. But then yesterday I told you have to create a theme in your mind actually. So then what is it? This is confusing me, right? അതാണ് അവർ ചോദിച്ചത് ആക്ച്വലി. മെഡിറ്റേഷൻ സ്റ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു ആർ സേയിങ് യു ടു ക്രിയേറ്റ് എ തീം. ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു.
So please understand, when I say means being stable, മനസ്സിനെ stable ആക്കണം actually, right? Meditation is basically what എന്ന് വെച്ചാൽ I am thinking something which is what I want. ഞാൻ എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി, ഞാൻ എന്ത് മെഡിറ്റേഷൻ കൊണ്ട് നേടുമോ അതിന് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നു ആക്ച്വലി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, I am thinking I should become peaceful, right? When I want to become peaceful, I am only focusing on those thoughts actually. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, I am trying to reduce the number of thoughts in the mind. When thoughts reduce ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിൻ്റെ സ്ഥിതി എങ്ങനെയാവുന്നു, അത് stable ആവുന്നു actually. That stable state is called being still. It is not that നമ്മൾ ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ നിൽക്കുന്നല്ല actually, right? Your question was being still എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് actually, right? Being still എന്ന് വെച്ചാൽ I am remaining stable and then focusing on my objective. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മെഡിറ്റേഷനിൽ ഇരുന്നത് ആക്ച്വലി, I want to attain the peace of mind, right? So peace of mind കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഫോക്കസിങ് ആക്ച്വലി. അപ്പോൾ അതിന് പലതരത്തിലും തോട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ കനോട്ട് ഫോക്കസ്. മനസ്സ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോകും, റൈറ്റ്? ഇറ്റ് വിൽ വാണ്ടർ എവരിവെയർ, ഇറ്റ് വിൽ വാണ്ടർ ആക്ച്വലി. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും മനസ്സിനെ ബ്രിങ് ടു മൈ അബ്ജക്റ്റീവ്. എൻ്റെ അബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണോ അതിൻ്റെ ഫോക്കസിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫസ്റ്റ് ഐ എം റിമൂവിങ് ഓൾ അതർ തിങ്സ്, ട്രൈ ടു ബിക്കം എ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ഫോക്കസ് ഓൺ ദറ്റ് ആക്ച്വലി. അനുവിനെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ, യു ലെറ്റ് ഗോ ദ പാസ്റ്റ്, ലെറ്റ് ഗോ ദ ഫ്യൂച്ചർ, ബി ഇൻ ദ പ്രസന്റ് ഫസ്റ്റ്. അതർവൈസ് എന്താ സംഭവിക്കും, എനിക്കിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്നലെ നടന്നത്, ഇന്ന് രാവിലെ നടന്നത്, ഇതൊക്കെ ഓർമ്മയിൽ വരുമ്പോൾ ഐ വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഫോക്കസ്, റൈറ്റ്? എൻ്റെ മെഡിറ്റേഷൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണ്, ഇതിലൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു മാറി എനിക്ക് എന്ത് സ്വസ്ഥത കിട്ടണോ ആ സ്വസ്ഥത കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഐ ആം ട്രൈങ് ടു പ്രാക്ടീസ് ഇറ്റ്, സോ ദാറ്റ് I energize myself first actually. Because രാവിലെ തൊട്ട് I was doing so many things and I'm losing energy actually. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി, I am trying to regain that energy actually. അതുകൊണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, you are supposed to relax and supposed to bring your state of mind to what you are trying to do. ലൈക്ക് നമ്മളൊരു ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി, ആ ജോലിയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി, അല്ലേ? ഓഫീസ് ആയാലും എവിടെയായാലും വി ആർ ഫോക്കസിങ് ഓൺ വാട്ട് വി വാണ്ട് ടു ഡു ദെയർ ആക്ച്വലി. അതുപോലെ തന്നെ മെഡിറ്റേഷൻ ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പാസീവ് തിങ്. അങ്ങനെ വെറുതെ കണ്ണടച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതല്ല മെഡിറ്റേഷൻ ആക്ച്വലി, റൈറ്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. വി ആർ നോട്ട് ഡൂയിങ് മെഡിറ്റേഷൻ ടു ബിക്കം എ സന്യാസി, റൈറ്റ്? വി ആർ ഡൂയിങ് മെഡിറ്റേഷൻ ടു ബിക്കം മോർ ആൻഡ് മോർ എനർജറ്റിക് ആൻഡ് മോർ ആക്റ്റീവ്. ആൻഡ് വി ആർ ഗ്രഹസ്ഥിയാണ്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ലൈഫ് പാരലൽ ലൈഫ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ആക്ച്വലി. വി ഹാവ് ടു ലിവ് എ ലൈഫ്, റൈറ്റ്? ഫാമിലി, എവറിത്തിങ് ഈസ് ദിയർ ഫോർ അസ് ആക്ച്വലി, കറക്റ്റ്? അപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ നമ്മൾ ഫാമിലി ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഹൗ യു ലീഡ് എ വെരി ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ആക്ച്വലി, വിച്ച് മീൻസ് മെഡിറ്റേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഓൾ ദോസ് അൺവാണ്ടഡ് തിങ്സ് ഒക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് വാട്ട് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ മീ, റൈറ്റ്? ദോസ് തിങ്സ് ഓൺലി ഐ ആം ടേക്കിംഗ് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ആക്ച്വലി. This is very important actually. അതുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് when I want to take this what is required, I have to remove all unwanted things first actually. അപ്പോൾ unwanted things കളയുമ്പോൾ സമയത്താണ് എനിക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടും. If I keep many past things, keep many old things and try to do the things, then I will feel the disturbances actually. All thoughts, ബാക്കിയുള്ള വേറെ തോട്ട്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കയറി എന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ആക്ച്വലി. സോ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി. സോ യു ഷുഡ് നോ ഹൗ യു ആർ റിയലി ഡൂയിങ് മെഡിറ്റേഷൻ ഫസ്റ്റ് ആക്ച്വലി, റൈറ്റ്? സോ ടുഡേസ് തിങ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് നൗ. So one of the things we are trying to focus today is what? We are trying to focus on how to meditate, right? So when I want to make it as how to meditate, one of the thing is
as I know some techniques are required to meditate, at the same time, I should also have some skills to meditate actually. Before that, how can I tell that if I just meditate? എനിക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇപ്പോൾ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി? Please remember, എല്ലാവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസും ഒരുപോലെ അല്ല. Everybody's experience will be different, right? And it all depends on you. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നത്, it all depends on you basically, right? And meditation is not about trying to blank your mind. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ മനസ്സിൽ ഒരു സങ്കല്പം ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ അല്ല, സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഓൾ തിങ്കിങ് അങ്ങനെയല്ല. ബിക്കോസ് പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, എപ്പോഴും നമ്മുടെ തിങ്കിങ് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. യു കനോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ദ തിങ്കിങ് ആക്ച്വലി, ബട്ട് യു ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് തോട്ട്സ്. മെഡിറ്റേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നോർമലി നമ്മൾ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ I will get as about 60 to 70 thoughts per minute. That much thoughts are going actually. How I can now, through meditation, I can reduce the number of thoughts. എത്രയും ഞാൻ കുറയ്ക്കുന്നുണ്ടോ അത്രയ്ക്കും I feel more and more energetic. Okay, it is not stopping all thinking, it is only allowing the required thinking. എനിക്ക് ഏത് തോട്ട്സ് ആവശ്യമുണ്ടോ അതിനെ മാത്രം ഞാൻ അലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ഡയറക്റ്റിംഗ് യുവർ മൈൻഡ് ഇൻ ടു എ പോസിറ്റീവ് ഓർ അപ്ലിഫ്റ്റിംഗ് തോട്ട്സ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവിങ് എൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ടു മീ ആക്ച്വലി. എനിക്കത് അനുഭവം കൊടുക്കുന്ന പോലാണ്. വാട്ട് ഈസ് പോസിറ്റീവ്, വാട്ട് ഈസ് അപ്ലിഫ്റ്റിംഗ്, ഇന്നൊരു സെഷനിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാം. ബിക്കോസ് ബോത്ത് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് തോട്ട്സ് ആണ്. നമ്മൾ പവർ ഓഫ് തോട്ട്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു സെഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം. സോ അതിൽ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് details ആയിട്ട് സംസാരിക്കാം. Now you can understand that positive and uplifting are some kind of a good kind of thoughts which gives me lot of energy into me. Okay, അപ്പോൾ മെഡിറ്റേഷൻ്റെ one of the effect എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ I am trying to direct my mind to bring such kind of positive thoughts into me. Okay, so this is very important, and this is very very important. മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നവർ ബി പേഷ്യൻറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദറ്റ് എനിക്ക് ഇരുന്നതും എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതെന്നല്ല ആക്ച്വലി, ബിക്കോസ് മെഡിറ്റേഷൻ ഇസ് ഓൾസോ ലൈക്ക് എ ലേണിംഗ് ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ദിസ് സെഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ലേൺ ടു മെഡിറ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, സോ വി ആർ ട്രൈങ് ടു ലേൺ നൗ. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ ലൈക്ക് എനി അതർ സ്കിൽസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ പേഷ്യൻ്റായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ മെഡിറ്റേഷനിലും വി നീഡ് സം പേഷ്യൻസ്. ആൻഡ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എൻ്റെ തോട്ട്സ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോയി ഈ മെഡിറ്റേഷൻ എനിക്കുള്ള കാര്യമല്ല. നോ, ഡോണ്ട് തിങ്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. എവറിബഡി ക്യാൻ ഡു മെഡിറ്റേഷൻ ആക്ച്വലി. ആൻഡ് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം. ബി കൈൻഡ് ടു യുവർ സെൽഫ് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ മുകളിൽ യു ലവ് യുവർ സെൽഫ്. സ്നേഹം കൊണ്ട് ശാന്തമായിട്ട് ജെന്റ്ലി, ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് when you have a small child, born child, നിങ്ങൾ അവർ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ നർച്ചർ ചെയ്യും, ഹൗ ഡു യു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഇറ്റ്, അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ നിങ്ങൾ യു ഹവ് ടു നർച്ചർ ഇറ്റ്. മൈൻഡ് ഈസ് യുവർ ബേബി, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ നർച്ചർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുമോ അതുപോലെ ചെയ്യണം ആക്ച്വലി, റൈറ്റ്? ജെന്റ്ലി, കൈൻഡ്ലി, ഇതൊക്കെ ആവശ്യമാണ് ആക്ച്വലി. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, സി ബിഫോർ മെഡിറ്റേഷൻ, if you see the picture down, my mind is having so many kind of thoughts actually. But after meditation, if you see, it is only having with only required thoughts, very few thoughts actually. This tells me the impact of the meditation actually. And accept whatever the situations, whatever things are happening around you during meditation without judgment or without any criticism. എന്ന് വെച്ചാൽ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില സങ്കല്പങ്ങൾ വന്നു, അത് വന്നു, let the thoughts come. You follow this policy. സങ്കല്പങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്, സങ്കല്പങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട്, ബട്ട് ഐ ആം നോട്ട് ഗോയിങ് വിത്ത് ദ തോട്ട്സ് ആക്ച്വലി. ലെറ്റ് ഇറ്റ് കം, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഗോ, ലെറ്റ് മീ നോട്ട് ഗോ വിത്ത് ദാറ്റ്. ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ ഡിഫറെൻറ്റ് തോട്ട്സ് വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്, ബട്ട്
let it come, let it go. You don't attend. It is like you are sitting with someone and you are engaged with some activity. ആ സമയത്ത് വേറെ ചില ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഷൻ ഡ്രാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദേ ആർ ട്രൈങ് ടു ബ്രിങ് യുവർ അറ്റൻഷൻ ഓൺ ദം. ബട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എൻഗേജ് ആയി പോയാൽ you will not look at them, or even if you look at them you will show them later. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മെഡിറ്റേഷൻ ഇരിക്കുമ്പോഴും മെഡിറ്റേഷൻ്റെ പർപ്പസ് അല്ലാതുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ വന്നാൽ you just tell that, okay, I look into that later, not now. Now I am busy with what I want. അതുപോലെ you have to now apply yourself this way, this method, so that you are not judging what I should do immediately, or you are not criticizing why this is happening, why that is happening. No, gently let it be, that's all. And please understand, every meditation is an opportunity to learn something about yourself. Yes, because നമ്മൾ എത്രയ്ക്കും സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ അകത്ത്, അത്രയ്ക്കും I am able to bring that energy, and that energy tells me what are the things I have within me, right? I am able to understand really, oh, I can do these things, and certain good qualities, what is hidden inside, നമ്മുടെ അകത്ത് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണത് actually. But then through meditation you will feel those qualities are emerging actually. And when such things are happening, നമ്മൾ അറ്റൻഷൻ കൊടുത്ത് അതിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യണം, so that that becomes my permanent good nature after that. And when you want to do all these things, couple of useful skills, അത് നമ്മുടെ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സഹയോഗമായിരിക്കും. those things which assist you to practice, മേജറായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ 2 ക്വാളിറ്റീസാണ്. ഒന്ന് വിഷ്വലൈസേഷൻ, മറ്റൊന്ന് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഒബ്സർവർ. ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഒബ്സർവർ എന്ന് വെച്ചാൽ സാക്ഷി ഭാവനയായിട്ട് നോക്കുന്നത്. ഞാനൊരു ഏതൊരു കാര്യം നോക്കുമ്പോഴും I am not influenced by those events. Instead, I am just seeing as a detached observer. കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ I am not, അതിൻ്റെ പ്രഭാവത്തിൽ ഞാൻ വരുന്നില്ല. Okay, then second thing is visualization actually. So these two are, if you really ask me, നമ്മുടെ അകത്ത് built-in qualities ആണ്, built-in skills ആണ് നമ്മുടെ അകത്തുണ്ട് actually. Now, those useful skills to assist your meditations actually, one is to become a detached observer, okay, and which means I am trying to detach myself. In fact, even if you really see it, you are a being and you are driving this anatomy. You understood now? You are a being, ഞാനൊരു being, living being ആണ്, and this is the living being. If you assume that I am this living being and I am driving this anatomy, this body, okay, and I am separated from this actually. So to that level, even I can see my body as a detached observer. And if I can see my body itself as a detached observer, I can see everything outside of me also a detached observer actually, right? So this is very, very important to understand that this is something what I am. And ഇതിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ another one more session is there where knowing the self in detail ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കും. That's why I told you this being a detached observer is a built-in quality ആണ്. അതിനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കണം. I have to know how to use it more and more to assist my meditation. And the second quality, what I said, is the visualization actually. I can visualize anything, any picture in my mind and get the feel of it actually. Please remember, visualization, it is not just imagination alone. It is more than imagination. In which I am trying to feel that scenario, right? I am trying to feel some scenarios which is where I am,
and I'm also taking the energy of that scenario into me. This is visualization actually. Very important. These two aspects, if you're really using it, you will do meditation in a very wonderful way. And whichever object you want to connect it, you can easily connect it actually. Right. Now let us see little more details about it. Who is called observer? നമ്മൾ ആരാണ് observer എന്ന് പറയും. How we can show that I'm an observer actually. As an observer, you naturally gain more distance from the thoughts and feelings you are experiencing. എന്ന് വെച്ചാൽ I can even observe my thoughts. എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയുള്ള സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്, എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നുണ്ട്, right? Sometimes this thought, sometimes other thought, and accordingly every thought associated ആയിട്ട് ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി. ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ ഓരോ തോട്ടിലും അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു ഫീലിങ്സും കൂടി കാണുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി. സോ ഐ എം ഏബിൾ ടു സീ ബോത്ത്, ആൻഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഐ എം ഏബിൾ ടു ഒബ്സർവ് ആക്ച്വലി, റൈറ്റ്? ആ ഫീലിങ്സ് എന്താണ്, ആ തോട്ട്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി. സോ ദിസ് ഈസ് one of the very good quality actually. If I can able to observe, then I have a choice now. മനസ്സിലായില്ലേ? എനിക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ I have a choice to choose the thought actually. അതുപോലെ തന്നെ as an observer, you are not affected so strongly by your emotions actually. Please understand. ഇന്നലെ തന്നെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ emotions are very important, that you should not allow emotions to get into you. അപ്പോൾ as an observer നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് actually, you are not affected so strongly by your emotions, because നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല, because സംഭവം എനിക്ക് പുറത്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി. ഐ ആം നോട്ട് അഫക്റ്റഡ് ബൈ ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഐ നോ വാട്ട് ഐ ആം, റൈറ്റ്? ഇഫ് ഐ സീ ദാറ്റ് വേ, വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഇസ് ഐ ക്യാൻ ഏബിൾ ടു ബി ഫ്രീ ഫ്രം ദോസ് impact of it actually. So this is what is the importance of why we are called as Sakshi, because Sakshi is one who is not taking part in that actually. ആ സംഭവത്തിൽ അവർ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ അവിടെ നോക്കുന്നുണ്ട് അവർ ആക്ച്വലി, ബട്ട് ഈസ് നോട്ട് റിയലി ടേക്കിംഗ് പാർട്ട് ഇൻ ദാറ്റ്. ആൻഡ് യു ഗെയിൻ മോർ പെർസ്പെക്റ്റീവ്, ജസ്റ്റ് ആസ് ഇഫ് യു ആർ വാച്ചിങ് ആൻ ആക്ടർ ഓൺ എ സ്റ്റേജ്. നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രാമ കാണുമ്പോൾ ആ ആക്ടേഴ്സെ കാണുന്നുണ്ടോ, അതുപോലെ ഈവൻ ഓൾ ദ ആക്ഷൻസ് വാട്ട് ഐ എം ഡൂയിങ് ഓൾസോ ഐ ക്യാൻ സീ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ഗെറ്റ് ദ ഫുൾ വ്യൂ ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ആക്ച്വലി. അതർവൈസ് ഞാൻ അതിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ടുള്ളപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഐ ഓൺലി സീ മൈ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ, എൻ്റെ പിറകിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല. ബട്ട് ഇഫ് ഐ ഡിറ്റാച്ച് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ സീ ദ തിങ്സ്, എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഐ ഗെറ്റ് ദ 360-degree വ്യൂ, വിച്ച് മീൻസ് കംപ്ലീറ്റ് എനിക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വെയർ യു റിയലൈസ് ദറ്റ് യു ആർ ആസ് എ പവർഫുൾ, and you are able to see whatever you are seeing it, and whatever be the emotions, anything which is situation is creating, you are able to realize that emotions are there, but you are not your emotions. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ I and the scenarios I am now differentiating. ഇത് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ, എമോഷൻസ് ആർ ഹാപ്പനിങ്, സിറ്റുവേഷൻസ് ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ദോസ് തിങ്സ്. They are called stimulus, right? There are stimulus to me, but ആ സ്റ്റിമുലസിനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണോ വേണ്ട എന്നുള്ള തീരുമാനം I have to take. When I will take, when I only observe it actually. Observe ചെയ്യാതെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അതിൽ ചാടിപ്പോയാൽ then I will be really getting the impact of those things actually, right? Oh, this is where this observer quality is very important, and that time you know that many things will happen, but I am not those things actually. Many things are happening. It is not for me. I have a choice. I can reject, so that I can maintain my stability, my state of mind, cool, calm, with minimum number of thoughts. And while you observe, that is why when you have minimum number of thoughts, is you don't judge your thoughts, just observe. Being judgmental, like in the lecture,
one or two messages somebody told me, our team told that they send it, that I'm unable to connect. Don't judge like that, unable to connect. Your purpose is what? To attain some calmness. Your purpose is what? Attain some peacefulness actually, right? So when you are making effort to attain certain purposes, you should be with that purpose and constantly driving towards the purpose. Don't try to judge in between. അവിടെ ആവശ്യം എന്താണ്? I will achieve what I want. Determination. I am going to achieve. Affirmation. ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. I am determined to do it, which means എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു തീരുമാനം വന്നു, ഇത് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യും. And affirmation, I am capable of doing it. എനിക്ക് കഴിവുണ്ട്, എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Because what I am talking about is a skill which is there with every one of us, which is an inborn skill ആണ്. It is not എനിക്കത് പഠിക്കണമെന്നല്ല, എൻ്റെ അകത്തുള്ളതാണ്. അതിനെ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്ന ഇത്ര സമയം അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ it will get its energy and it will get its value, then എനിക്കത് നല്ലപോലെ പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ I will not be judging my thoughts immediately. Okay, എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സങ്കല്പം? No, don't ask questions there actually. Don't judge it also. Allow it to come, allow it to go. And really what is important for you, then you know how to choose. Otherwise, everything you're trying to attend. No, don't create a queue of questions in your mind. Not necessary. ഇതൊക്കെയാണ് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ ആക്ച്വലി. Allow it, allow calm, allow it to happen. Then you know then what is important for you, because at that, when you are more and more allowing it to happen by itself and just an observer, you are creating a space in your mind to select really what is required for you. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു? ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, വരുന്നതൊക്കെ എടുക്കുന്നു ആക്ച്വലി. Everything it comes, you are putting inside your mind. അപ്പോൾ then your mind is becoming like a garbage box. Dustbin bowl ആകുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി. Good things also there, waste things also there, sometimes even unwanted things, bad things, everything goes inside actually. അപ്പോൾ അത്രയും ഉള്ള സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കും? I get more stressed naturally. So this is what is really happening. അതുകൊണ്ട് you don't judge your thoughts. Okay, just be aware that you are a detached observer. വളരെ important ആണ്. And similarly, visualization. So visualization is something what you are trying to get in your intellect. നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് visualization. How? Because visualization is the means by which you are creating the scenes or images in your mind. നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് നമ്മൾ ആ images, ആ scenario നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നു ആക്ച്വലി. Any scenarios. Everybody has got many good things happen in their life, right? You would have enjoyed a tour, you would have enjoyed some visit to your house, or you enjoyed with your parents' time or your early part of your life, whatever it is. Many good things happen in our life actually. If I ask you to visualize, you will visualize immediately actually those things, right? We'll see whether it is possible to visualize actually, which is also tell you actually. Okay, so it can be a tool for creating a powerful frame of mind on in trying to achieve personal goals and targets. If some of you might have heard about this law of attraction, right? People who are practicing law of attraction in the chain, they are trying to visualize what they want to become. I want to become so and so, right? Whatever it is. And they try to visualize them in that position actually. Tomorrow I'm going to become so and so in this company. Tomorrow I'm going to get so much wealth actually, whatever it is. And what happened is the powerful way of thinking brings that visualization, gives them the energy. And visualization has got another impact, very important, what you think. If it is positive, it will have a positive impact. If it is negative, it will also give an adverse effect actually. അതുകൊണ്ട്
വളരെ important ആണ്. Visualizing failure and weakness can also have a reverse effect actually. ചില സമയത്ത് മനസ്സിൻ്റെ അകത്ത് ചിലർക്ക് സൈക്കോളജിക്കലി ഇമ്പാക്റ്റ് ആയി കാണും ചില സംഭവങ്ങൾ ആക്ച്വലി. വീണ്ടും 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 അതിനെ തന്നെ നമ്മൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് വന്നാൽ it will have a very reverse effect on, and you will find it very difficult to come out of the situations actually. കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ അത് തന്നെ നമുക്ക് ലൈഫിൻ്റെ ഒരു സഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് മാറും. So never do that kind of things. Even if something happens, try to replace it with the good things actually then. Okay, so whatever you are picturing in your mind will create that immediate experience. Okay, even small things to big things, whatever is there, it will create immediate experience. I'm going to give a small exercise later to show you how this is going to create an immediate experience actually, right? And visualizing during meditation is one way to enhance your experience. In the experience enhance visualization, meditation visualization adu valare useful aayirikkum. It helps me to enhance also actually, right? And visualization helps you to invoke many beautiful feelings and emotions actually. In I can really bring a scenario. For example, now I am in a beach. Waves are coming in front of me and I'm experiencing the breeze. Like this, if I start entering into my visualizations, I can really get that feeling and that emotions of getting that kind of good energy there actually. Visualization can help you that actually. Being at your home, you can bring that experience for you. A very powerful on visualization actually. And which is a built-in power within us. അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. എത്രയും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ അത്രയ്ക്കും നമുക്ക് മെഡിറ്റേഷനിൽ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടാൻ പറ്റും. And you need to trust the content of the images you put into your mind. This is വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം വിചാരിക്കുന്നു, then immediately ഞാനൊക്കെ അത് ആവോ, എനിക്കങ്ങനെ പറ്റുമോ, എനിക്കൊന്നും പറ്റത്തില്ല. You are thinking you want to become like that, and immediately another thought is coming and saying, അതൊക്കെ കൽപ്പനയാണ്, നമുക്കൊന്നും നടക്കത്തില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ that won't give any experience actually. So it is very important first to create the right imagine, right thought, and that thought you try to visualize actually. ചിലപ്പോൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ആ തോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അതിനുള്ള സ്കിൽസ് സമ്പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മളുടെ അടുത്ത് കാണത്തില്ല. ഡോണ്ട് വറി. ബട്ട് നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം ആർ നമ്മളുടെ ഡിസയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ എ ഗുഡ് കോസ് മീൻസ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണ്. വി ക്യാൻ അച്ചീവ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി. ഇറ്റ്സ് ഓൺലി എ ക്വസ്റ്റൻ ഓഫ് പ്രാക്ടീസ്. Put that image into your mind and then you believe in them, then you are definitely going to experience. And this is where you will understand little later about the impact of conscious mind and subconscious mind. How these thoughts are going into your subconscious mind and helping you actually. Means ബോധ മനസ്സും പറയുന്നില്ലേ, അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. Okay, we'll talk about a little later all those things. And once I create my thought, once I create my objective, and once I create a visualization of it, next is very simple, just focus on it actually, so that it increases your concentration, right? So the more I try to think about it and increase my concentration, I am able to feel it better and better actually. അതിലെ എനർജി എനിക്ക് സമ്പൂർണ്ണമായിട്ട് എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഐ എം ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് ദറ്റ് എനർജി ഓൾസോ വിത്തൗട്ട് എനി ഡിസ്റ്റർബൻസസ്. ബട്ട് ഇഫ് ഐ ഡോണ്ട് ബിലീവ്, then what happens is I will see some distractions. I cannot visualize completely actually. അതുകൊണ്ട് before doing all these things, if required, even you can take a paper and pencil, notebook, write down what I want and arrive my objective in the be systematic. Okay, because this small systematic effort will definitely help you actually. അതുകൊണ്ടാണ് visualization is വളരെ important ആണ്. Then trust
and belief will deepen more you practice and positive visualization actually. When you are trying to do a positive visualization, it will help you to trust and belief will deepen more actually. More and more, it will deepen in you actually. Okay. So positive visualization is very important. And to just to get a feel of it. Okay. Now, how really this visualization is working with me or not? How do you know actually? Correct? അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? We can try a small experience actually. Correct? Maybe we can take something which we really take every day actually. Now, നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അതൊക്കെ ഒന്നുമില്ല actually. We are just sitting in front of the screen now. Okay. Now, if I ask you to imagine, or if I show you some pictures now actually, right? What is this? This is your very famous achar actually, right? Pickle. Now, think that you are tasting this pickle actually. Now, just you are tasting it. Visualize actually, right? Now, what is happening actually? When you visualize it, what is happening? If you really feel it is not there in front of you and you are not really taking it, but you are visualizing and you are believing and you are taking, you will feel that your tongue is watering. 90% ആൾക്കാർക്ക് സംഭവിക്കും actually. How that is happening? Now you see the impact actually. Really, I have not taken it, but I visualized. And visualization has given a signal to the system to produce those actions relevant to really when I take these things. Like anything, a dal curry is there in front of me. I want to take it up, for example. Why? Even the Onam is coming now, right? Let us see a full Onam Sadhya actually. It is there. I am trying to consume. Visualize. Just visualize. You will feel those objects are in front of me and the taste of it. Each item, 13, 14 items are there in this. Each item, what taste it is going to give me. It's a part of visualization. Even if it is not really there, I'm able to feel that it is in front of me and I'm taking it. Which means what? I have the ability to visualize. ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതാണ് ആക്ച്വലി. എനിക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ any object, if I ask you to visualize, you can visualize. Now you are believing this is true, right? And you are able to visualize and you are able to take it up actually. So this is something which is very, very important, this quality to use it actually. Okay. And so let me give few minutes now. You visualize an object which you want to visualize actually. And I'm going to do a small exercise to ask your experience in that. Right. Is it fine? Try to visualize what you are trying to do. Try to visualize now actually. And is that okay? Now I removed all images and allowed you to visualize whatever you want to visualize actually. Okay, you try to visualize now for some time. I'm going to bring out once again. So we'll take a polling now quickly. So Jipin Bhai can bring the polling seat now.
Now, you see now here, I could visualize the object in my mind. Oh, you started pulling now, very good. I could get the feeling associated with visualization. എനിക്ക് അതിൻ്റെ feeling എന്തുണ്ടോ അത് എനിക്ക് associate ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? And are you able to concentrate on the object? Very good, very good. 88% people are saying that it is possible for them. And also, ഞാനിപ്പോൾ സിനാരിയോസ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് മനസ്സിൻ്റെ അകത്ത്. ഇവിടെയാണ് കുറച്ച് റിയൽ ചലഞ്ച് വരുന്നത്. I can watch the scenario, or I'm able to watch it properly. So how you are able to see those things is very, very important actually. Please go ahead. Very good. Jimin bhai, can you bring the poll sheet to me again? Result ആണോ അതെയോ? അല്ല poll sheet തന്നെ. Okay, കാണുന്നുണ്ട്. I'm able to see that actually. Yes. Right? So I think YouTube ആൾക്കാർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു actually. I'm just reading the questions. How are you to visualize object in my mind? I'm able to visualize. Yes or no? Or I could able to feel that feeling associated with visualization. പറ്റുന്നുണ്ടോ? And visualization കൊണ്ട് എനിക്ക് constant ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ object actually? This is very good. 93% people are able to do that actually. Wow. So which means, and am I able to watch the scenarios? Okay, 30% says always, and 57% says sometimes. But nobody, okay, some people said even never actually. Okay, very interesting. So, എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് actually? Why only sometimes you say? So, sometimes എന്തുകൊണ്ടാണ്? Because I am allowing some other thing also to come into my mind actually. You have to think very carefully now. When you say always, that means I am focused very clearly. Okay. But sometimes പറയാണെങ്കിൽ I am also allowing some other thing to come into my mind actually. If you are a detached observer, then you won't allow anything to come into your mind. If you are really a detached observer, your choice to allow or not allow. But when I'm focused for something, why should I allow other things to come actually? Right? I'm engaged in a job. At this time, എനിക്ക് ആരെങ്കിലും കോൾ വിളിച്ചോളോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ I will attend. No, I will not attend actually. അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിൻ്റെ അകത്ത് I am really engaged in some activities ആണ്. അപ്പോൾ ആ engage സമയത്ത് if I'm allowing other things also to happen means, then how it is possible? Right? So this is exactly what I'm trying to tell you. If you are really detached observer, then you can really able to do the things actually. That means we have the ability to visualize, and we are also having the ability to detach. If you are detached, definitely you are able to do it actually. And some people said that I could not concentrate on the object actually. 7% of the people, that means 2 people have told that things. Important actually. എന്തുകൊണ്ടാ concentrate ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വന്നത് actually? Because ആദ്യം നമ്മൾ ഒന്ന് വിഷ്വലൈസേഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതർവൈസ് വിഷ്വലൈസേഷൻ ചെയ്ത ആ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ മുകളിൽ എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ബിലീഫ് വന്നിട്ടില്ല. I was not able to believe that what I'm seeing is right or wrong. So if you are not able to believe what you are seeing is correct or not, obviously you will not able to visualize properly actually. അപ്പോഴൊക്കെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് actually? Mind is getting occupied with something else. So this is something what you are
you are really trying to show that yes, I am trying to do something, but somewhere I'm going actually, which means mind in the control I'm losing sometimes actually. When I'm losing the control, appalana eniki focus kittadu pogunnu. So this is where meditation is going to help actually. Meditation ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? I am setting myself with a clear intention. ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ setting the intention is my first and foremost thing ആണ്. So intention clear ayal, I am really able to focus on what I want to focus. If my intention is not clear, then I will move here and there. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ എനിക്ക് ചേഞ്ചസ് വരും. So be very careful now. Be very, very clear now actually. Initial time of meditation, this is why we said you have to relax, move away the past, move away the future, remain in present. Right? ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുക. Just be in the present, that is sufficient. വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട actually. So that it becomes a very natural process ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Many times നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്, എഫർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്, but we are allowing ourselves to get caught into many situations. അതിനെ അബ്സർവ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അതിൻ്റെ പ്രഭാവത്തിൽ കൂടി വരുന്നു ആക്ച്വലി. അപ്പോൾ അത് നേരത്തെ എൻ്റെ മനസ്സിനകത്ത് തോട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ തോട്ട്സ് സഡനായിട്ട് പോപ്പപ്പ് ചെയ്യും. ഇഫ് ഇറ്റ് പോപ്പപ്സ് സഡൻലി, ദെൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഐ ആം ഡ്രാഗ്ഡ് ടുവേർഡ്സ് ദോസ് തോട്ട്സ്. അപ്പോഴാണ് എനിക്കത് പറ്റാതെ വരുന്നത്. ആൻഡ് ഐ എം നോട്ട് ഏബിൾ ടു വിഷ്വലൈസ് and I am not able to see as a detached observer. Very important on actually. Okay, right. You can stop the polling now. Okay. So what is more important is how I am really doing these kind of things actually. Okay. So if you are really focusing, and if you really want to meditate it, try to analyze yourself actually. Observe your thoughts. This is a homework for you today actually, because in the thottu namakku korchu homework kudi cheyanam actually, so that you are really maturing in learning the meditation now. Okay, iduvare paranja karyangalil innu thottu nammal korchu adinayittulla oru I have to practice more and more now actually, right? So what is the practice I need to do? The first and foremost thing is, anytime you take some time of your routine life, anytime, early morning is a good time, or evening is also a good time, or before going to bed actually, right? Take a pen and notebook, put a separate diary or whatever it is there, just write down. You decide to think about one thought. Okay, you decide that I want to become calm, I want to become peaceful, and you are saying yourself that I am a peaceful being. നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ആക്ച്വലി. പറഞ്ഞതിന് ശേഷം you are trying to maintain that you are a peaceful being. Okay, വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാണ് peaceful being. പെട്ടെന്ന് ഇടയ്ക്ക് another thought is coming actually suddenly. Note down, write down immediately actually. Okay, I got another thought. No, I am not that thought. Now my thought is എന്താണ്? I am a peaceful being. ഇത് വീണ്ടും 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 practice it actually. Just practice it for 2 minutes, 3 minutes, then slowly expand this time actually. Don't try to do for more time. You will feel lot of disturbances actually. കുറച്ചു നേരം ചെയ്യുക, ബ്രേക്ക് എടുക്കുക, again കുറച്ചു നേരം ചെയ്യുക, ബ്രേക്ക് എടുക്കുക. Then you will feel every time you are gradually increasing this time actually, because this is how, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഗ്രാജുവലി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടീസായിട്ട് അകത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അല്ലാതെ ഞാൻ എഫർട്ട് ഒരുപാട് ഇനിഷ്യൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ
80% of the people will feel that it is not something easy to do. അങ്ങനെയല്ല, ചെറുതായിട്ട് കുറച്ചായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ I feel that I am getting more confident to do it. എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഒരു കഴിവും കൂടി എനിക്ക് കിട്ടും actually. That time I am able to do in a far better way actually. Okay. So you can take out the poll now. Now, very important. Another thing is, I think I'm done with the things almost today. Yes, right. This is the exercise. Tomorrow's thing is separate. Okay. Now, what is more important now is how I am going to now practice it actually. Right? In the main skills, what is required to practice meditation, we understood now, visualization and being a detached observer actually. If so, how this is going to help me actually? So this home exercise is very important. How much anything what you think about it hereafter, you see whether are you able to think about it properly, or I am just thinking sometime and then some other thing, വേറെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ടോ, മനസ്സ് അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടോ ആക്ച്വലി? അബ്സർവ് ചെയ്യുക ആക്ച്വലി. The more you start observing, you become more and more smarter actually. എങ്ങനെയാണ്? ഞാൻ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ അബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ഓക്കെ എവിടെ തെറ്റ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, എവിടെ എൻ്റെ എനർജി വേസ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ എനർജിയിലെ ലീക്കേജ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. കറക്റ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് യുവർ ബേബി. നമ്മുടെ മക്കളെ എങ്ങനെ നോക്കുന്നു ആക്ച്വലി? വെൻ ദേ ആർ സ്മോൾ ചൈൽഡ്, നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ അവർ ചെയ്യാതെ പോയാൽ യു ആർ അബ്സർവിങ് ദം ആക്ച്വലി, അല്ലേ? അബ്സർവ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ യു ആർ ഏബിൾ ടു കറക്റ്റ് ദം ആക്ച്വലി. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മനസ്സും യു ക്യാൻ കറക്റ്റ് ആക്ച്വലി. The more you start observing, the more you get the ability to correct actually. എത്രയും എനിക്ക് അബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അത്രയ്ക്കും എനിക്ക് മനസ്സിൻ്റെ മുകളിൽ കൺട്രോൾ എടുക്കാൻ പറ്റും. Correct? And once I take a control, now I can set my objective actually. I want to become so and so. Right? I want to become so and so. I want to become like this. I want to see, yes, I am. Okay, this kind of things are very, very important actually. എനിക്ക് visualization എളുപ്പമായിരിക്കും actually. So meditation, one of the very important thing is we are going to see first, having understood me, how I understand how to take energy, where I should focus, what object I should take it, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിനൊക്കെ ഈ കഴിവ് വേണം, ഈ സ്കിൽസ് വേണം. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് തൊട്ട് നിങ്ങൾ anything you are thinking about it, see how much time you are able to focus on it. How much time you're able to maintain on it actually. What are the disturbances coming in? You start observing yourself. You create a personal diary of yourself and note down. See, noting down the advantage in which you are really understanding that differences and that weaknesses. Note cheyadu poyal, you observed and left it. Meendum a mistake varumbol, again you observe and left it. Appo endha sambhavikkunnu? There is no effect of the observations actually. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് അബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ആക്ച്വലി കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ അബ്സർവ് ചെയ്ത് റൈറ്റ് ഡൗൺ ചെയ്താൽ ഐ എം ഏബിൾ ടു പേ അറ്റൻഷൻ ഓൺ ദാറ്റ് ആക്ച്വലി. കറക്റ്റ്? സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് observing and paying attention towards what I observed. So avadeyanu this skill can be reused and reutilized to sharpen myself towards my objectives, focus towards my objectives. Endha achieve cheyano adinte reethil eniki achieve cheyan pattum actually. Okay, so let me see, today you have any questions? ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ?
Okay, somebody was asking me something about the sleeping. I'm unable to sleep in the right time, or I'm sleeping late. Meditation കൊണ്ട് എനിക്കിത് ശരിയാക്കാൻ പറ്റുമോ? Definitely you can able to make it proper, because meditation, especially I told you yesterday, which are the timings you do the meditations, right? Morning, evening, and before going to bed actually. Many times why you are not able to sleep properly, one of the major reason is നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സങ്കല്പം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആക്ച്വലി, റൈറ്റ്? ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ്, settle all those thoughts before you go to sleep. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന പ്രാക്ടീസിൽ ഒരു വളരെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, യു ആർ സെറ്റിലിംഗ് ദ ഡേയ്സ് വ്യവഹാർ. അന്നത്തെ ദിവസം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി. കംപ്ലീറ്റ്ലി ഐ എം സെറ്റിലിംഗ് ഇറ്റ് ആൻഡ് completely making my mind peaceful, calm, settled, and then going to sleep actually. If you try this practice for few days, the psychology says any practice you try for 21 days, it will become your natural habit actually, right? അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രാക്ടീസ് ദിവസം കിടക്കുന്ന മുമ്പ് അന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ പുറത്താക്കുക, മൈൻഡിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുക, റൈറ്റ്? ഇപ്പോൾ ഇത് റൈറ്റിംഗ് ഓർ വിച്ച് എവർ മീൻസ് യു ഫീൽ ടു ലെറ്റ് ഔട്ട്, യു ക്യാൻ യൂസ് ദോസ് തിങ്സ് ആൻഡ് ദെൻ യു ബിക്കം സൈലൻറ്റ്. ആൻഡ് അതിനുശേഷം പിന്നെ വേറൊന്നും ചെയ്യരുത്, മൊബൈൽ നോക്കാനോ ടി വി നോക്കാനോ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ആക്ച്വലി. ദിസ് ഷുഡ് ബി യുവർ ലാസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, റൈറ്റ്? ആഫ്റ്റർ ദിസ് ലാസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി യു ഗോ ടു ബെഡ്. You will see that your sleep will be wonderful actually. See, sleeping is also very important. It is not how much hours I am sleeping, but എത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് actually. The deep sleep only giving the relaxation actually. അല്ലാതെ വെറുതെ ഉറങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് റിലാക്സേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല. I have to make sure that my sleep is having a deep sleep so that I get up, I have that energy of it actually. And one more thing, ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ബെഡ് വാട്ട് വാസ് മൈ ലാസ്റ്റ് തോട്ട് ഇൻ ദ ഡേ, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് തോട്ട് ഷുഡ് ബി എ പോസിറ്റീവ് തോട്ട്. പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ബെഡ് യു ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ പോസിറ്റീവ് തോട്ട്, ദെൻ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ദ ബെഡ്. സോ ദാറ്റ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഇങ്ങനെയാണ്, വാട്ട് എവർ ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് തോട്ട് എന്താണ് ഞാൻ മനസ്സിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അതാണ് രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തോട്ടായിട്ട് വരും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദിവസം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഇരിക്കാം, ബട്ട് എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ ഐ മസ്റ്റ് സെറ്റിൽ എവറിത്തിങ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് എ വെരി ഗുഡ് പോസിറ്റീവ് തോട്ട്, ഗോ ടു ബെഡ്. സോ ദറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ എനിക്ക് എണീക്കുമ്പോൾ ഐ വിൽ റിമൈൻ അഗൈൻ മോർ പോസിറ്റീവ്. ഓക്കെ. So if you have any questions, please raise your hands. Anything more? I have 1 or 2 minutes are there before we close the session for today. And tomorrow is a very important session. Tomorrow onwards, it is very, very important to understand. These sessions are going to help you a lot actually. ഇതുവരെ നമ്മൾ ടെക്നിക്സ്, സ്കിൽസ്, why I should do അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. നാളെ I am the one who is going to do meditation. First of all, I should understand about me, right? That is called knowing the self. That is the most fundamental lesson in meditation actually. So never miss that lesson actually. Okay? അതിന് ഈ പറഞ്ഞ സ്കിൽസും ഈ പറഞ്ഞ ടെക്നിക്സും ഉണ്ടെങ്കിൽ understanding the self helps you to again makes you to go more and more better on actually. Okay, anybody has got any questions? Please raise your hands. Come on video and raise your hands so that I'm able to see actually. ഷാജി ദയാനന്ദന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഏതാണ്? While doing meditation, I am feeling the energy flow, but the mind still wander here and there. I am trying for past 2 years, but not able to control. Anything need to be corrected. Okay. So which means there is a fundamentally you are trying to do meditation for 2 years. It's a very good thing. You have a very consistent effort actually.
ബട്ട് അതേ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് വാണ്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങളുടെ തോട്ട്സിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് അബ്സർവ് ചെയ്യാതെ യു ആർ ഫ്ലോയിങ് വിത്ത് ദ തോട്ട്സ്. ആക്ച്വലി നിങ്ങളുടെ തോട്ട്സ് എങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ കൂടെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി നൗ in this Rajayoga meditation, one of the beautiful thing is how to focus on your thoughts, how to focus on reducing your thoughts, which we are going to talk about in the coming days. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ I'm going to talk about the power of thoughts, different types of thoughts എന്തൊക്കെയാണ്, ഓരോ തോട്ട്സിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ you know, then you will start observing such kind of thoughts and discard those thoughts automatically. Actually ഇപ്പോൾ നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കാതെ കൊണ്ട് യു ആർ അലവിങ് എവറി കൈൻഡ് ഓഫ് തോട്ട്സ് ടു കം ഇൻസൈഡ്. ആക്ച്വലി അതുകൊണ്ടാണ് യു ആർ വാണ്ടറിങ്. ബിക്കോസ് യു ആർ വാണ്ടറിങ് മീൻസ് വാട്ട്? യു ആർ ഗോയിങ് ബിഹൈൻഡ് ദ തോട്ട്സ്. ആക്ച്വലി നൗ ഇഫ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ തോട്ട്സ് ആർ സംതിങ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് മീ, ഐ ആം ദ വൺ ഹു ഡിസൈഡ്സ് വാട്ട് തോട്ട്സ് ഐ വാണ്ട്. അതായത് സങ്കല്പങ്ങൾ ഞാനല്ല, ഞാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു എനിക്ക് എന്ത് സങ്കല്പങ്ങൾ വേണം വേണ്ടാന്നുള്ളത്. ആക്ച്വലി വിച്ച് മീൻസ് ഐ ആം ദ മാസ്റ്റർ. It is not what is coming into me is the master actually. Okay, if you are allowing the thoughts to control you, nammal slave ayi ponode. If I become slave, then I will wander. Adinda pagaram, if I know that I am the master, then I know how to choose my thoughts. Appo edu type of thoughts aanu choose cheyanum, aa session kekkumbo ningalku adu korchu koodi vyaktamayittu manasilagum. Actually anything else? Use KP ഒരു question ഉണ്ട്. Use KP, how can I meditate while walking? While walking, very good. While walking, you are really walking for what? To relax, to exercise. Alle appo exercise symbol, it is very good. I give good blood flow for the body, right? Walking symbol, I am trying to create a good movement of the body systems flow കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ from mind I create some, I am seeing many good sceneries, garden ആയിരിക്കും, park ആയിരിക്കും, whatever it is, I am seeing a good scenarios. അതിനൊന്നും I can take good energy set, very positive energies I can take it actually. Otherwise I can also create internally positive energy. I am a loveful soul, or I am a happy soul, and I am very thankful to this environment which is giving me a lot of good energy. Give a gratitude there actually. Okay, show the gratitude. Adinne vendi nammal nanni kanikku actually. So you give gratitude, thanks to everything what is good in life happening to me, so that it makes you to feel comfortable actually. And with that energy you can think of something what is positive in your mind and go. That itself gives you light energy. And we'll also talk about how to, when you know about yourself, then when you know about some power source, then how to use that during walking, we'll talk about little later actually, because our lessons actually. Yes, thank you for the questions. Anything more? Okay, I think we crossed 3 minutes today. Thank you very much for all of your participation, and we'll connect tomorrow, a very important lesson, knowing the self. Don't miss it actually. Okay, Om Shanti. Before ending it, let us spend about some 30 seconds to silence my mind actually. You just imagine you are sitting in a, today is a visualization part, right? So let us visualize I am sitting in a beautiful garden, right? Wherever I am, no problem. But I am just sitting in a beautiful garden. Very beautiful flowers are there in the garden. I am receiving, or I am able to smell a very good fragrance from it. The sugandham എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. Then I am feeling a gentle air coming and falling on me. I am able to feel it now.
വളരെ വളരെ പീസ്ഫുൾ ആകുന്നുണ്ട്. Now I become more peaceful, more energetic, ready to do the next thing. Let us come back. Thank you. Om Shanti. Thank you.